دا ریمارک 6.11 مونږه ډسکس کو چې order relations on the set of all self-adjoint operators if A1 A2 are self-adjoint operator الته مونږ په T سره T1 T2 سره ریپرزینټ کول دلته په A1 A2 سره مونږ ریپرزینټ کړل self-adjoint operators شو we define A1 is related to A2 A1 by related with A2 ta if and only if A1 x inner product is related to A2 x inner product for all x in H او دا تاسو ته ما الریډي ووی چې دغه سیمبل چې کوم دی موږ سره نو دا ریلیشن ریپرزینټ کوي انیکویلیټي نه ریپرزینټ کوي دلته کې اوس تیورم دی موږ سره چې the real Banach space of all self-adjoint operator on H is partially ordered set whose linear structure and order structures are related by the following properties. By properties among sara if A1 is related to A2 then A1 plus A will be related to A2 plus A for every A. Second property that if A1 is related to A2 and alpha greater than or equal to 0 then alpha A1 will be related to alpha A2. نو دلته کې مونږ سره وی چې ریل بانک سپیس نو وختي مونږ سره یو تیورم تیر شو یا پروپوزیشن چې هغه کې مونږ سره ریل بانک سپیس مونږ ثابت کړو چې اسو سیټ اس مونږ اغسته او هغه کې مونږ سره آل سیلف اډجاینټ اپریټرز مونږ سره پای کې او هغه نه مونږ بیا یو دغه ثابت کړو چې دغه سب سپیس وی مونږ سره او ریل سب سپیس اف بانک سپیس وی او هغه سب سپیس په خپل هم بیا یو بانک سپیس جوړي اف بی اف اچ د بی اف اچ د سیټ اف آل باونډډ لینیر اپریټر آن اچ کومون دا غیبه کلوز سب سپیس وی یا دا غینه باغه به موږ سره ریل بانک سپیس جوړي نو دلته کې د ریل بانک سپیس اف آل سیلف اډجاینټ اپریټرز چې کوم دی موږ سره ودا سره پارشلی آرډر سیټ ته نو پارشلی آرډر سیټ مونږ ستوایو چې هغه مونږ سره ریفلیکسیو وی ټرانزیټیو وی او انټي سیمیټریک وی لکه په ریل نمبرز کې به مونږ وی چې a will be less than or equal to a دا هغه به مونږ سره ریفلیکسیو وا او سیمیټریک بچوا نو چې a will be less than or equal to b b will be less than or equal to C implies that A will be less than or equal to C دغه ټرانزیټیو پراپرټي وا او انټي سیمیټریک بداوا چې A به less than B وا B به less than A به less than or equal to B وا B less than or equal to C وا A به one implies that A will be equal to B دې پراپرټي ته موږ انټي سیمیټریک وې نو پارشلی آرډر سیټ باندې ثابتو دغه او د دې لپاره به موږ دغه درې پراپرټیز په دې باندې اپلای کوو نو A1 A2 and به موږ اربیټرري دغه سیلف اډجاینټ اپریټرز راخلو د دې نه موږ نو بیا به دا دوه پراپرټیز به په سټیسفای کوو بیا first we show that the real Banach space of all self-adjoint operators on H is partially ordered set یا ثابتو د لپاره به ریفلیکسیو ټرانزیټیو او انټي سیمیټریک ثابتو ناو کلیرلی دغه ځای کې مونږ په ډیفینیشنز د دې د ریمارکس چې کوم تیر شغی کې مونږ ویل چې A1 will be related to A2 if and only if A1 of x inner product be related to A2 x inner product دغه مونږ سٹارټ واغستو چې A1 x inner product will be related to A1 x inner product وي خپل ځان ته به دا related وي because A1 x inner product او A1 x inner product are real numbers مونږ سره چې ریل بانک سپیس ته بیلانګ کوي A1 A2 یا A1 چې دا به ریل
بنک سپیس چې کوم اس چې کوم موږ اغوستی هغې ته belong کوي نو by definition of relation on them نو دا به چې موږ سره a1 of x inner product will be related to a1 x inner product which implies that a1 is related to a1 نو چې a1 related to a1 so the relation is symmetrical. Now if was transit یو ګورو چې a1 is related to a2 and a2 is related to a3 نو ثابتو به دا چې a1 is related to a3. Now then by above definition we have above definition سره چې a1 is related to a2 نو a1 x inner product will be related to a2 x inner product by and a2 is related to a3 no a2 x inner product will be related to a3 x inner product نو دا چې موږ سره د ریل بنک سپیس ته belong کوي نو دا ریل دغه دی موږ سره نو دا به شي موږ سره a1 x inner product will be related to a3 x inner product دا به شي a3 x inner product نو دا بیا دغه remarks والا condition یا satisfy کا definition والا نو a1 is related to a3 نو دا موږ راغستو چې a1 is related to a2 and a2 is related to a3 او ثابت مکو چې a1 is related to a3 نو دا موږ سره transit یو شو موږ ته by above definition اداو چې a1 is related to a2 if and only if a1 x inner product is related to a2 x inner product that transit یو شو. Next we show that this relation is anti-symmetric. For this we assume that a1 is related to a2 and a2 is related to a1 مونږه a1 is related to a2 واغستو او a2 is related to a1 مو واغستو نو then دا به ثابتو چې a1 is equal to a2 دا به ثابتو نو then چې a1 is related to a2 وي if and only if a1 x inner product will be related to a2 x inner product and a2 is related to a1 if and only if a2 x inner product will be related to a1 x inner product by definition شدا نو this implies دا موږ سره سوي چې because anti-symmetric relation holds in real numbers for real numbers کې نو دا a1 x inner product او a2 x inner product دا موږ سره real دي موږ سره over the real بنک سپیس باندې دي نو x y inner product دا خو موږ سره به په کمپلیکس باندې خو دلته کې جهاد ګیون دي چې a1 x inner product دا موږ سره real شو نو دا به شي موږ سره a1 x inner product is equal to a2 x inner product this implies a1 x minus a2 x inner product is equal to 0 which implies by inner product per subtractions باندې به یو ځای کو a1 minus a2 of x inner product is equal to 0 for all x in h. So by 6.9 proposition या theorem we have a1 minus a2 is equal to 0 بشي چې مونږ ویلو چې t of x is equal to 0 if and only if t is equal to 0. Now a1 minus a2 is equal to 0 implies that a1 is equal to a2. نو مونږ دا راغستو چې a1 is related to a2 and a2 is related to a1 implies that a1 is equal to a2 thus the relation is anti-symmetric دا relation مونږ سره anti-symmetric ثابت شو hence the real Banach space of self-adjoint operators on H is a partially ordered set دا مونږ سره partially ordered set شو تاسو ته ما مخکې وی چې partially ordered set څه ته وایو چې reflexive وي transitive وي او anti symmetric وي اوس په دغه property 1 او 2 ثابتو نو next we prove that property 1 چې دن مونږ سره چې a1 is related to a2
نو دا به ثابتو چې a1xx plus دا و چې a1 is plus a will be related to a2 plus a هغه وه نو چې a1 is related to a2 no by definition we have a1xx inner product will be related to a2xx inner product for all x no we can write دا موږ سره د a1xx inner product a2xx inner product that for real numbers دي نو a1xx plus axx inner product دې سایډ ته هم جمع شو د بل سایډ ته هم axx inner product جمع شو دا ریلیټډ شو پر ایوری a موږ سره بیلانګ کوي بس ته د بنک سپیس چې کوم موږ سره ریل بنک سپیس اف سیلف ایڈجاینټ ته بیلانګ کوي نو دا به جمع کومونګه نو a1 plus a of x inner product will be related to a2 plus a of x inner product no this implies the bia definition the موږ سره د order relations والا no a1 plus a will be related to a2 plus a no the property 1 ثابت شو finally we prove property 2 no if a1 is related to a2 then a1xx inner product will be related to a2xx inner product for all x in h for alpha greater than or equal to 0 we have alpha a1xx will be related to alpha a2xx so alpha موږ دواړو سایډونو ته ضرب کړله نو this implies alpha چې موږ دننه کو ډومبي ته no alpha a1xx inner product will be related to alpha a2xx inner product no da shomun sara this implies bia munga property da gadum be definitions pe apply ko no da bashi alpha a1 is related to alpha a2 no da proof complete shomun sara بیا next page number 13 باندې موږ سره دی definition دی 6.13 a self adjoint operator a on h is said to be positive if axx inner product is greater than or equal to 0 for all x in h کچره دا موږ سره greater than or equal to 0 we know a به موږ سره positive we that is a will be greater than or equal to 0 if axx inner product is greater than or equal to 0 for all x in h yeah examples the 6.14 the operators 0 operator identity operator t star t and t star are all positive operators all موږ سره positive operators دی no for example 1 t star t is a positive operator because for any x in h we have t star t of x inner product will be equal to t of x inner product بشي موږ سره دا टी स्टार موږ د سیکنډ ځای ته شفت کنه دا به موږ سره راشي टी بشي دینه به ایڈجاینټ ختم شي بای ډیفینیشن اف ایڈجاینټ دا بشي टी of x inner product which is equal to t of x نام سکویر which نام موږ سره greater than or equal to 0 شو टी स्टार t of x inner product موږ سره greater than or equal to 0 شو نو دا موږ سره टी स्टार t چې دی نو پازیټیو شو so that t star t of x is greater than or equal to 0 implies that t star t is a positive operator second ki 0 operators چې دی نو دا ثابتون 0 of x inner product is equal to 0 x which is equal to 0 this implies the 0 operator is a positive operator وایو چې greater than or equal to 0 ای definitions کې مونږ وایو چې a of x inner product greater than or equal to 0 ای
نو 0 of x inner product موږ سره equal to 0 شو نو 0 operator positive operator شو identity of x is equal to x identity I of x the x برابر ده نو x inner product which is equal to x norm square no x norm square greater than or equal to 0 implies identity is a positive operator 4 number de tt star x the tt star positive sabitul di no tt star x inner product is equal to t star patisho t bawdi second place the by definition of adjoint t star x or t star of x inner product which is equal to t star of x norm square is which is greater than or equal to 0 so t star x norm square greater than or equal to 0 that is t star of x inner product is greater than or equal to 0 for all x now hence by above definition t star is a positive operator tam sir positive operator show next today da په بل دغه کې کو theorem دا په next video کې کو